Learning Python can be the smartest move. Okay. So set is another, list is ordered one. Okay. So that's where here we will use for each in case of this or while loop to iterate each and every element or every record. We will use hash set for each or while loop. Okay. Why? We don't have any, we don't know how many elements are there. That question. That's where we are going to use for each or while loop. Here we can use for each or for loop since it is index based. Okay, that is the major difference. Last session we discussed some of the example. This is the hash set. This is the class. This is the interface. This is also class. Okay. So here we can make a generic also. Generic in the sense you need to mention. Okay, for example, I am going to take string. So this collection now, it won't take numbers. Okay, this is hash set. It won't take numbers. It will take only strings only. Why? Because we made it is a generic collection. Okay, what is generic collection? Generic collection is a collection which is loosely coupled from the data type. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే డేటా టైప్ మెన్షన్ చేసావో అటు ఆ డేటా మాత్రమే తీసుకునేది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్. సో యూనిట్ టు పాస్ స్ట్రింగ్స్. ఏంటి? కృష్ణ. రామ. These are the three names. So here I made here the data type I mentioned here. So it is a generic collection. My collection, it will take what are the data type I mentioned, that kind of data only it will take. Now, when you are making generic, so you can easily simply change int. Now it will take only int. Okay, like that. So now what is the output of this one? Anybody can tell? If I run this program, what is the output? Yunus? Yes, sir. It's Krishna, Rama, and Hari. I have two times. Duplicates not available. Yes. So what are the duplicates are there? Automatically it will remove that. That is the major attribute of hash set. Hash set ante entante it will remove the duplicates. That is the major thing. Whereas if you made it is an array list, then ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది చెప్పాలి. 2 times Krishna and Rama and Hari. Duplicates it will allow. Rama, Hari, Krishna. Like this. It will maintain the order. Whatever the order you enter the data, in that order it will return. And it won't remove the duplicates. Okay, that is the major difference. Clear? మన కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఈ రెండింటి గురించి క్లియర్ గా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఆల్వేస్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ or list of data. No, sometimes you may need to store, okay, employee ID, employee name, or student ID, student name,
or phone number and name, that kind of data, right? So sometimes you may need to store the data. Up to now, in which format we stored? Okay, this is the list, right? In this format, okay. 1, 2, 10, 20. In this format, up to now we stored, right? Single number, single line, okay. We stored up to now. Okay, now our requirement would be sometimes okay. What is student ID? 1, for example. One, Ramesh. Student ID 2, లేకపోతే 10 అనుకుందాం. ఈ వీడి యొక్క నేమ్ ఏముంది? హ్యారీ. Student number 20, Rahul. Okay, this kind of data I want to store. This is also collection. 1, Ramesh, 10, Harry, 20, Rahul. So if I want to store key and value pair, okay. So this is a key and this is the value. What are the first thing is there? That is the key. Whether that key might be string or integer, ఇంటే ఉండాలని లేదు. ఓకేనా? అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా టైప్ ని బట్టి ఇది కీ, ఇది వాల్యూ, ఇది కీ, ఇది వాల్యూ, ఇది కీ, ఇది వాల్యూ. లేదు ఇంకొక సెట్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ జాన్, ఇది జనవరి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మంత్ నేమ్ నంబర్? 1. ఫిబ్రవరి, వాట్ ఈస్ ద నంబర్? 2. మార్చ్. సో ఐ వాంట్ టు స్టోర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. సో ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కీ అంటారు. ఓకే, రెండో కాలం నేమ్, ఫస్ట్ కాలం నేమ్ వుడ్ బి కీ అండ్ సెకండ్ కాలం నేమ్ వుడ్ బి వాల్యూ. కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కలెక్షన్? ఇట్ ఈస్ ఏ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. మళ్ళా ఎవరో పోయారు, ఎవరు? So it is going to be key and value pair. Clear? Yunus? Yes, sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. What is the collection? ఈ కలెక్షన్ లో డేటా ఏ ఫార్మేట్ లో ఉండేది? Key and value pair. కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. హియర్ కీ ఈజ్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ కాలం లో ఏదైతే ఉందో అది కీ అయింది, రెండో కాలంలో ఉన్నది వాల్యూ అయింది. రెయిన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి బా? కొన్నూరులో రెయిన్స్ ఉన్నాయా? ఎక్కడ ఉన్నాయి రెయిన్స్? ఇవాళ స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటా, 2 రోజులు. ఓకే, కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. సో ఇది కూడా ఒక కలెక్షనే. దీని పేరు ఏంటంటే హ్యాష్ మ్యాప్, రైట్? అందుకనే
దీన్ని సపరేట్ గా పెట్టారు. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్, బట్ సో ఇక్కడ ఈ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లోది కాదు, ఇది సపరేట్ గా వచ్చింది చూడండి. ఇది ఒకటి. ఇక్కడ ఈ సెట్ లో అన్నిటికీ సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ కొన్ని ఫంక్షన్ నేమ్స్ మార్పు ఉంటాయి. దీంట్లో ఇది మ్యాప్ అనేది సపరేట్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవడిస్తాడు? హ్యాష్ మ్యాప్ ఇస్తాడు. లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్, హ్యాష్ టేబుల్, ట్రీ మ్యాప్. మనకి టెస్టింగ్ పర్పస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హ్యాష్ మ్యాప్, హ్యాష్ టేబుల్. ఓకే, ఆ రెండు గురించి తెలిస్తే చాలు. సో హ్యాష్ మ్యాప్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మ్యాప్ అనేది ఇంటర్ఫేస్. దీంట్లో అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈ మెథడ్స్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ క్లాసులని, గ్రీన్ క్లాసులు మొత్తం ఇస్తాయి అన్నమాట. వీటిలో మనకి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హ్యాష్ మ్యాప్, హ్యాష్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ఈ సెట్ మొత్తం డేటా ఈ ఫార్మేట్ లో ఉంటాయి. కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. ఓకే, కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నౌ we will try to create example for hash map. హ్యాష్ మ్యాప్ కంపల్సరీగా కీ అండ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఏ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేద్దాం? స్టూడెంట్ మ్యాప్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ హ్యాష్ మ్యాప్. ఓకే, సో స్టూడెంట్ ఐడి అంటే ఏంటి? నంబరు. స్టూడెంట్ నేమ్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంటీజర్. ఇంట్ అని పెట్టకూడదు. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఇంట్, బుల్ ఈ పెట్టకూడదు. ర్యాపర్ క్లాసెస్ మాత్రమే పెట్టాలి. వాట్ ఈస్ ద ర్యాపర్ క్లాస్? ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఇంట్ అని పెట్టకూడదు. ఇంటీజర్ క్లియర్ గా క్లాస్ నేమ్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఏ ర్యాపర్ క్లాస్. ఇంట్ అనేది వాల్యూ టైప్, ఇంటీజర్ అనేది క్లాస్ వచ్చింది. సో మనం కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఇంటీజర్, స్ట్రింగ్ ఇట్లా వాడుకోవాలి, అంతే. క్లాసెస్ వాడాలి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఐడి డాట్, ఇక్కడ దాంట్లో ఈ ఫంక్షన్ ఇది చూడండి. ఇక్కడ అక్కడ యాడ్ ఉండేది, ఇక్కడ పుట్ ఉండిద్ది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ ద డేటా, యూ హ్యావ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ పుట్. ఓకే, యు ఆర్ పుట్టింగ్ ద డేటా హియర్. ఇన్ ఎ రికార్డ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ద డేటా. ఓకే, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ రికార్డ్. సో పుట్ 1. ఓకే, హిస్ నేమ్ ఈజ్ రామ్. 2 Abdul. ఓకే,
సో దిస్ వే యూ కెన్ స్టోర్ ద డేటా. ఏ రికార్డ్ చూడండి, ఇది ఒక రికార్డు. ఇక్కడ రికార్డ్స్ అంటాం, కీ లేకపోతే కీ అండ్ వాల్యూ. ఇది కీ, మొదట ఉన్నది కీ అయింది, రెండో ఇది ఏంటంటే వాల్యూ. చూడండి ఇక్కడ పుట్, యూఆర్ పుట్టింగ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. ఓకే, ఫర్ రికార్డ్ ఇన్ మ్యాప్, ఈ మ్యాప్ లో డాట్ ఎంట్రీ సెట్. ఒక్కొక్కటి ఏంటి, ఒక రికార్డ్ లేకపోతే ఒక ఎంట్రీ అనుకుంటే, ఈ ఎంట్రీ సెట్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో నుంచి ఒక్కొక్క దీన్ని ప్రింట్ చేయాలి. గెట్ వాల్యూ, గెట్ కీ, మీకు కీ కావాలి, అండ్ గెట్ వాల్యూ. ఎట్లా అంటే, చూడండి ఇక్కడ ఈ కీ, కీ అంటే ఏంటి 1, దాని యొక్క వాల్యూ ఏంటి రామ. నెక్స్ట్ కీ ఏంటి 2, దాని యొక్క వాల్యూ ఏంటి అబ్దుల్. థర్డ్ కీ ఏంటి 3. సో ఇట్లా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. దీని మీద మీకు హైలీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ప్రోగ్రామ్ రాయమంటాడు. ఈ ప్రోగ్రామ్ కంపల్సరీగా మిమ్మల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారనమాట. హ్యాష్ మ్యాప్ వచ్చా రాదా, అంత ఇంపార్టెంట్ ఇది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఈ క్వశ్చన్ పక్క ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ హ్యాష్ మ్యాప్ అనేది. ఓకే, దీంట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ రాపిస్తాడు, ఇంకో ప్రోగ్రామ్ కూడా రాపిస్తాడు. ఏంటంటే ముందు దీని అవుట్పుట్ చూద్దాం. ఇంతవరకు ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు కదా, చూద్దాం. చూడండి, ద కీ ఈజ్ 1 అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ రామ అంటే స్పేస్ పెడదాం ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఇక్కడ మీరు పెట్టింది ఏంటి, ద కీ ఈజ్ 1, ఓకే, అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ రామ్. 2 అబ్దుల్, 3 ఇది. సో ఇది హ్యాష్ మ్యాప్ గురించి. ఓకే, హ్యాష్ మ్యాప్ ని ఇట్లా ప్రింట్ చేయాలి. వెన్ యూ హ్యావ్ ద డేటా ఇన్ ద హ్యాష్ మ్యాప్ ఎందుకు, ఎటువంటి డేటా, కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్, విల్ గో ఫర్ హ్యాష్ మ్యాప్. ఓకే, సో in the hash map everything is a one entry, entry 1, entry 2, entry 3. So all these are the 3. How many entry sets are there? 3 entries are there, 1 2 3. So that's where I said in hash map dot entry set. Okay, hash map dot entry set. Clear?
సో we got one entry. సో రికార్డ్ అనే కంటే ఎంట్రీ అనండి బాగుంది. ఎంట్రీ యొక్క కీ, ఎంట్రీ యొక్క వాల్యూ. Okay, this how. Okay, and one more function. We have so many functions here. You need to go through these functions. ఇంకా ఏం ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి? పుట్ అంటే ఏంటి? టు ఎంటర్ ద డేటా. మరి క్లియర్ అంటే మొత్తం డేటా మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది, మ్యాప్ అంతా ఎంటీ అయిపోయింది క్లియర్ అంటే. ఓకే, యూ కెన్ రీప్లేస్ ఆల్సో. రీప్లేస్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ వన్ కీ, ఇన్ దట్ కీ యూ హ్యావ్ సమ్ వన్ వాల్యూ, యు ఆర్ రీప్లేసింగ్ విత్ ద న్యూ వాల్యూ. అంటే రామ్ అనేది ఉంది, రామ్ ని హరీష్ అనే దాంతో రీప్లేస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద డేటా, రీప్లేస్ ఆల్ కాకుండా. సో వాట్ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ ఈజ్ 1 అనే దాంట్లో కీ యొక్క వాల్యూ, 1 అనే కీ యొక్క వాల్యూ రామ్ ఉంది, రామ్ అనేది ఉంది, దీన్ని నేను హరీష్ అనే దాంతో ప్రింట్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ వన్, Yunus, what is the output I will get here? Yunus? Value 1. Huh? For key value 1. One For the key, yeah. For 1, it will replace with the Harish. 1 2 Abdul, 3 Harsh. 2 Abdul, 3 Harsh. Okay, itla. So I want to check. Okay, this time I want to check, do I have this key? ఇక్కడ 4 ఇస్తున్నా, నంబర్ 4. ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిద్దా లేదా? ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ get of 4. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిద్దా లేదా? ఇక్కడ చూడండి. యూనస్ నువ్వు చెప్పు. రవీంద్ర ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు సార్. ఎందుకని? మనం ఇఫ్ కండిషన్ లో 4 వాల్యూస్ ఇచ్చాం, బట్ మనం మెన్షన్ చేసింది 3నే. ఇక్కడ మనం వాడిన కీస్, ఇక్కడ కీ కంటైన్స్ కీ. ఈజ్ మై కలెక్షన్ కంటైన్స్ దిస్ పర్టికులర్ కీ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, రైట్? సో డూ ఐ హ్యావ్ 4 హియర్? నో సార్. No. So that's where this function, this block won't execute. Okay. If I have 2, ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిద్దా లేదా? అవుతుంది సార్. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి? 2, Abdul. 2, అబ్దుల్ రాదు, ఇది కీ కాబట్టి ఈ కీలో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ప్రజెంట్ అయింది, అబ్దుల్ అని వచ్చింది. గెట్ ఆఫ్ 2 అన్నా, 2 యొక్క వాల్యూ ఏంటి? అబ్దుల్, రైట్? ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ కంటైన్స్ కీ అన్నా, అంటే నాకు ఈ నంబర్ 2 అనే దాంతో ఒక కీ ఏదన్నా ఉందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్. It will true, right? It will go to this block. When it is condition is true, it will go to this block and it will print the value.
గెట్ ఆఫ్ 2 అన్నాను కాబట్టి 2 యొక్క వాల్యూ ఏంటి? అబ్దుల్. ఓకే, క్లియర్? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని బేస్ మీద మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాం. ఓకేనా? Yes. అర్థమైందా? కంటైన్స్ కీ, ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఇట్ విల్ చెక్ whether this particular key is there or not in your collection. Here in my collection, do I have this key? If yes, execute this block. Okay. Now, ఈ నాలెడ్జ్ బేస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి? మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడుగుతాడంటే, స్ట్రింగ్ str ఈక్వల్స్ టు మీ నేమ్. ఇది ఒక నేమ్. ఓకే, చెప్పినారు చెప్పు. సో ఈ ప్రోగ్రాము మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో మ్యాక్సిమం రిటర్న్ టెస్ట్ అంటే ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నాడంటే ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. మ్యాక్సిమం టైమ్స్ 90% ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఏంటి? హౌ మెనీ టైమ్స్ మీ పేరు ఉంది కదా, ఈ పేరు ఒకటి వచ్చేసి నేమ్ ఒకటి ఇచ్చేసి దీంట్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, రైట్? ఈ నేమ్ లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అని అడుగుతారు. ఎట్లా చెప్తారు నార్మల్గా? యూనస్ యూనస్ దీంట్లో ఏ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? 2 times. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక హ్యాష్ మ్యాప్ లో చెప్పాలనుకుంటే, హ్యాష్ మ్యాప్ కి ఒక క్యారెక్టర్, అవునా? ఒక క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్, క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? CHA క్యారెక్టర్. ఓకే, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? ఎన్నిసార్లు అంటే నంబర్ కదా, ఇంటీజర్ తీసుకుంటే
ఫ్రీక్వెన్సీ నా కలెక్షన్ పేరేంటి మీవా హ్యాష్. ఇది నా క్వశ్చన్ ఏంటి ఏ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందబ్బా ఏ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయినట్టు 2 times. ఎంత 2 times. 2 రైట్ సరే నెక్స్ట్ బి ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది Once. 1 ఉంది సి ఎన్నిసార్లు డి ఎన్నిసార్లు 1. 1 యు ఎన్నిసార్లు 1. ఇట్లా అర్థమైందా వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇది ఇంటర్వ్యూస్ లో మిమ్మల్ని అడుగుతాడు. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే డేటాని హ్యాష్ సెట్ లో పెట్టేసుకుంటే చాలు. ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని హ్యాష్ సెట్ లో పెట్టేసుకోవాలి ముందు. సో ఎట్లా పెడతాము వాట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ అరేస్ కదా కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రైట్. ఇది ఒక క్యారెక్టర్ ఇది ఒక క్యారెక్టర్ ఇది ఒక క్యారెక్టర్ జస్ట్ లైక్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. సో మనము వీఆర్ ఇటరేటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ సి. ఓకే మన కలెక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ నేమ్ డాట్ టు క్యార్ అరే. ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ అరే కాబట్టి నేనేం చేశా ఇట్లా అన్నా. ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టరు నా మ్యాప్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తా. ఉందా ఈ వచ్చిన ఫస్ట్ ఏ అనే క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాను కలెక్షన్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏ. ఈ క్యారెక్టర్ నా కలెక్షన్ లో ఉందా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మ్యాప్ యూనస్ ఉందా Yes, sir. ఖదీర్ ఉన్నాడా పోయాడా మనల్ని గదిలేసేట్లేదని కామ్ సైలెంట్ అయిపోయాడు. ఖదీర్ ఉన్నావా సార్ ఉంది ఏ దీంట్లో I want to check whether that particular key is presented or not. What is the function I should use? Khadir. సార్ కంటెంట్స్ కంటెంట్స్ కీ అనేది ఫంక్షన్. సో ఈ క్యారెక్టర్ సి అనేది నా క్యారెక్టర్ కదా. సో ఇఫ్ క్లాస్ పెట్టా. ఇప్పుడు నా క్యారెక్టర్ ఉంది అనుకుంటే ఏం చేస్తా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద క్యారెక్టర్ లేదు ఇప్పుడు ఉంటే ఇలా ఈ బ్లాక్కి వెళ్ళిద్ది. ఫస్ట్ టైం ఉందా ఆ క్యారెక్టర్ లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఆ క్యారెక్టర్ని యాడ్ చేస్తున్నా. యాడ్ చేయాలంటే ఫంక్షన్ ఏంటి పుట్. సో ఆ క్యారెక్టర్ అనేది నా కీ. ఈ క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు ఫస్ట్ టైం ఇండెక్స్ ఎంత 1. ఓకే ఇప్పుడు రెండోసారికి వచ్చా బి. ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా లేదా మై మ్యాప్ హ్యాస్ బి ఉందా నా క్యారెక్టర్స్ లో. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 1 యాడ్ చేశా ఫస్ట్ టైం ఏ ఉంది. రెండోసారికి వచ్చింది బి అనేది ఉందా లేదు కాబట్టి 1 టైం యాడ్ చేశా. మళ్ళా డికి వచ్చా ఉందా లేదు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఓకే డి 1 టైం రిపీట్ అయిందని పెట్టా. మళ్ళా వచ్చా యు లేదు పెట్టేశా 1 టైమే ఉంది. ఎల్ 1 టైమే ఉంది అయిపోయింది. మళ్ళా నెక్స్ట్ మళ్ళా లూపు ఈసారి క్యారెక్టర్ జే చెక్ చేసా కంటైన్ నాకు డిక్షనరీలో జే అనేది ఇంకా రాలా. సో 1 టైం యాడ్ చేశా. ఏ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది నా మ్యాప్ లో ఆల్రెడీ ఏ అనేది ఇంతవరకు వచ్చాను ఇంతవరకు యాడ్ అయి ఉంది. సో దీంట్లో ఏ ఉందా లేదా ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను నేను ఈసారి కౌంటర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ ఇది ఈ క్యారెక్టర్ని
ఈ కీ నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఈ కౌంటర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అంటే ఎట్లా? అంతకుముందు ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క వాల్యూ తీసుకొచ్చాను, +1 చేశా. అంతకుముందు ఈ క్యారెక్టర్కి ఒక కీ ఉంది కదా, ఎంత ఉంది కీ? ఏ యొక్క కీ ఏ ఎన్నిసార్లు ఉంది? మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏ ఎన్నిసార్లు ఉంది? ఆల్రెడీ 1 టైం ఏ రీప్లేస్ అయి ఉంది, రిపీట్ అయి ఉంది. సో దానికి 1 యాడ్ చేశా. సో దిస్ హౌ ఐ విల్ గెట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. నేను ఇక్కడ చెక్ చేశా, మై ఎంటీ ఇనీషియల్గా నా డిక్షనరీ అనేది ఎంటీ ఉంది. ఓకే, నేమ్ డాట్ టు క్యార్ అరే. స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ అరే, రైట్? Collection of char array. String is nothing but collection of char array. So I am getting each and every character from my string. First character తీసుకున్నా. I am checking here my character is presented in this map or not. ఉందా లేదా? లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం నా క్యారెక్టర్ లేదు కాబట్టి ఈ బ్లాక్ లోకి వచ్చింది. క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? 1 టైం. ఇఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఈజ్ presented, if the character already presented, it will go this block. Here the character, what is the counter, what is the previous value, +1. ఇది చేస్తున్నా. ఇట్లా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది. మిమ్మల్ని మ్యాక్సిమం ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో 2 ప్రోగ్రామ్ రాపిస్తాడు. 2 ప్రోగ్రాంలో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇది. 90% ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉండిద్ది. తీసేస్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఇప్పుడు నేను డేటా యాడ్ చేశాను కదా, నేను నా కలెక్షన్లో పుట్ అంటే ఏంటి? ఐ యాడెడ్ ద డేటా, అంతే. దాన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఫర్ ఈచ్ లూప్ తిప్పండి. మన మ్యాప్ ఇది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో క్లియర్గా వచ్చేసింది. చూడండి, ఏ అనేది 2 సార్లు. ఏ ఈజ్ ద కీ, దట్ వాల్యూ ఇస్ 2. బి 1 టైము. ఈ అనేది 2 సార్లు వచ్చింది, మిగతా ఎంత? 1 టైం. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. హ్యాష్ మ్యాప్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? హ్యాష్ మ్యాప్. ఓకేనా? క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా దీంట్లో? నేను ఇక్కడ ఏం చేయలేదబ్బా, ఒక హ్యాష్ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసుకున్నా, ఒక ఎంటీ హ్యాష్ మ్యాప్. ఈ హ్యాష్ మ్యాప్ని ఇక్కడ ఈచ్ కీ అండ్ వాల్యూ, ఈ ఒక్కొక్క కీ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అనే క్వశ్చన్ ప్రకారము నేను ఈ హ్యాష్ మ్యాప్ని ఫిల్ చేస్తున్నా. ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఐ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ వెదర్ ద కీ కంటైన్స్ ఇన్ మై హ్యాష్ మ్యాప్. ఇనీషియల్గా ఉండదు కాబట్టి నేను యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ టైం లేదు కాబట్టి ఈ మ్యాప్లోకి నేను ఈ కీని ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో యాడ్ చేశాను. ఫస్ట్ టైం ఒకసారి ఉంటుంది కీ, ఒకసారి. తర్వాత ఇఫ్ ద కీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంటెడ్, ఆ క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు ఉందో దానికి పాతది ఎంత ఉందో దాని యొక్క వాల్యూ, దానికి 1 యాడ్ చేశా, అంతే. ఇట్లా నేను హ్యాష్ మ్యాప్ని ఫిల్ చేసుకున్నా. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్.
నీ నేమ్ లో ఒక క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అనేది క్వశ్చన్. దీనికి ఆన్సర్ ఇది. ఇది ఎప్పుడు తెలిసింది? వెన్ యు నో, వెన్ యూ హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ ద హ్యాష్ మ్యాప్. వాట్ ఈస్ హ్యాష్ మ్యాప్? వాట్ ఈస్ హ్యాష్ మ్యాప్? ఇట్ ఈస్ ఎ కీ అండ్ వాల్యూ పెయిర్. ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ పెయిర్. అది హ్యాష్ మ్యాప్. అట్లానే మనకి హ్యాష్ టేబుల్ కూడా ఉండిద్ది. హ్యాష్ టేబుల్, హ్యాష్ మ్యాప్ రెండు సేమేనమాట. వాట్ ఈస్ హ్యాష్ టేబుల్? చూడండి, ఇందాక మనం పిక్చర్ చూసాం. ఇది కూడా సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ లో నుంచే. అంటే దీంట్లో ఏదైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో దీంట్లో కూడా అదే మెథడ్స్ ఉంటాయి. మరి ఏంటి డిఫరెన్స్? ఇది ఇది రెండు సేమే, కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్, దిస్ ఈజ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ పుట్ మెథడ్ ఉండేది, ఇక్కడ పుట్ మెథడ్ ఉండేది, ఇక్కడ కంటెంట్స్ ఉండేది, ఇక్కడ కంటెంట్స్ ఉండేది, సేమ్ ఉంటాయి. మరి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అని అంటారు. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఇది, హ్యాష్ మ్యాప్ కి హ్యాష్ టేబుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఒకటే డిఫరెన్స్ మేజర్ గా, హ్యాష్ టేబుల్ అనేది థ్రెడ్ సేఫ్. ఓకే, ఓకే, థ్రెడ్ సేఫ్ అంటే which is we can synchronized. ఓకే, మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ వాడినప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది. అదే హ్యాష్ టేబుల్లో ఆ ప్రాబ్లం రాదు. సో దట్స్ వేర్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ థ్రెడ్ సేఫ్. సో when you are doing the programming related to multi threads, instead of hash map you should go for hash table. ఓకే, అప్పుడు మీకు డేటా, ఈ థ్రెడ్ యొక్క డేటా, ఆ థ్రెడ్, మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ యొక్క డేటా ఒకళ్ళకొకళ్ళు క్లాష్ కాకుండా క్లియర్ గా ఉండిద్ది. అదే హ్యాష్ మ్యాప్ అనుకో, విచ్ ఈస్ నాట్ థ్రెడ్ సేఫ్. ఫస్ట్ పాయింట్, హ్యాష్ టేబుల్ ఈజ్ ద థ్రెడ్ సేఫ్, హ్యాష్ మ్యాప్ ఈజ్ నాట్ థ్రెడ్ సేఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. హ్యాష్ టేబుల్ ఈజ్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్ అండ్ హ్యాష్ మ్యాప్ ఈజ్ నాట్ థ్రెడ్ సేఫ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, హ్యాష్ మ్యాప్ లో ఇక్కడ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది హ్యాష్ మ్యాప్. ఇట్ విల్ అలౌ వన్ నల్ వాల్యూ. ఇట్ విల్ అలౌ ద నల్ వాల్యూ, వన్ నల్. ఓకే, మల్టిపుల్ నల్స్ కాదు. ఓకే, ఏదైనా కీ కానీ వాల్యూ కానీ ఏదైనా ఒక నల్ ని ఇది చేసిద్ది. వేరే హ్యాష్ మ్యాప్ ఇట్ వోంట్ అలౌ ఎనీ నల్ వాల్యూస్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ డిఫరెన్స్? ఇక్కడ హ్యాష్ మ్యాప్ లో వన్ నల్ వాల్యూని అలౌ చేసిద్ది. ఏదర్ కీ కానీ వాల్యూస్ లో కానీ ఏదైనా సరే ఇట్ విల్, ఈ కీలో నల్ వాల్యూ ఒకటి అలౌ చేసిద్ది. ఏది? హ్యాష్ మ్యాప్. వేరాజ్ హ్యాష్ టేబుల్ ఇట్ డజంట్ అలౌ ద కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్. పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ వస్తే ఏది బెటరు? హ్యాష్ మ్యాప్ బెటరా, హ్యాష్ టేబుల్ బెటరా? హ్యాష్ మ్యాప్ అనేది ఫాస్టర్ గా ఉండేది, హ్యాష్ టేబుల్ అనేది స్లోగా ఉండిద్ది. ఎందుకంటే ఇక్కడ హ్యాష్ మ్యాప్ ఏంటి, డైరెక్ట్ గా బాక్సింగ్ అన్బాక్సింగ్ ఈ క్యాపబిలిటీ ఉండదు. ఈ క్యాపబిలిటీ ఉండేది బాక్సింగ్ అన్బాక్సింగ్. జనరిక్స్, హ్యాష్ మ్యాప్ ఈజ్ ఎ జనరిక్ కాబట్టి బాక్సింగ్ అన్బాక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ రాదు. సో అందువల్ల ఇది ఫాస్ట్ గా ఉండిద్ది. అండ్ ఆల్సో ఇదేంటి, థ్రెడ్ సేఫ్, హ్యాష్ టేబుల్. సో ఈ రెండు రీజన్స్ వల్ల హ్యాష్ మ్యాప్ ఫాస్ట్ గా ఉండిద్ది, హ్యాష్ టేబుల్ స్లోగా ఉండిద్ది. సో ఇది మేజర్ గా హ్యాష్ టేబుల్ కి
ఇంకా కోడ్ అంతా సేమ్, ఏముండదు. దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ అనమాట హ్యాష్ టేబుల్ కి దీనికి. హ్యాష్ టేబుల్ కూడా జనరికే. సో రెండిట్లో జస్ట్ క్లాస్ నేమ్ మాత్రమే మారిద్ది. కానీ మేజర్గా ఏది ఎప్పుడు వాడాలి అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకుంటారు? ఇఫ్ యు ఆర్ టార్గెటింగ్ ఫర్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్, గో ఫర్ హ్యాష్ టేబుల్. ఎందుకంటే హ్యాష్ టేబుల్ అనేది థ్రెడ్ సేఫ్టీ. నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు, గో ఫర్ హ్యాష్ మ్యాప్. ఓకే, విచ్ ఈస్ నాట్ థ్రెడ్ సేఫ్. సో యు ఆర్ నాట్ టార్గెటింగ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్, సో go for HashMap. If you are targeting multi-threading, go for HashTable. That is the major difference. రెండు performance wise HashMap is the good one. మూడు ఇంకోటి ఏంటి? HashMap it will allow one null value, but HashTable doesn't allow any nulls. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఇంకోటి అడిగేది, కెన్ ఐ హ్యావ్ డూప్లికేట్ కీస్ ఇన్ ఏ హ్యాష్ టేబుల్ ఆర్ హ్యాష్ మ్యాప్? హాస్యం, నువ్వు చెప్పు. కెన్ వీ హ్యావ్ డూప్లికేట్ కీస్ ఆర్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ No, sir. హ్యాష్ మ్యాప్? No, no. వాల్యూస్ Values can be duplicate, but keys cannot be duplicate. వాల్యూస్ కెన్ బి డూప్లికేట్, బట్ కీస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ కాలం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు ఏది పడితే అది కీ కాదు. ఫస్ట్ లో ఉన్నది అది స్ట్రింగ్ కావచ్చు, ఇంటీజర్ గా. కీ అనగానే నంబర్ అనే అవసరం లే, ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్, బట్ కీ అనేది ఫస్ట్ కాలం. దట్ మస్ట్ బి యూనిక్. 10 2 సార్లు వేసాను అనుకో, తీసుకోదు. ఇట్ మస్ట్ బి యూనిక్. అది ఒక పాయింట్. సో రవీంద్ర, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హ్యాష్ మ్యాప్ అండ్ హ్యాష్ టేబుల్? కోడింగ్ పరంగా ఏదన్నా డిఫరెన్స్ ఉండిద్దా రెండిట్లో? రెండు సేమ్ సార్, కోడింగ్ పరంగా అయితే. కోడింగ్ పరంగా రెండు సేమ్, జస్ట్ ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ మారిద్ది అంతే. అక్కడ హ్యాష్ మ్యాప్ అన్నావు, ఇక్కడ హ్యాష్ టేబుల్ అంటావు, అంతే తప్ప రెండు సేమ్. బట్ వాట్ ఆర్ దోస్ డిఫరెన్సెస్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హ్యాష్ టేబుల్ అండ్ హ్యాష్ మ్యాప్? హ్యాష్ మ్యాప్ ఏమో థ్రెడ్ సేఫ్ కాదు, ఇది థ్రెడ్ సేఫ్ ఉండిద్ది. అలానే ఇనిషియల్ గా హ్యాష్ మ్యాప్ అయితే నల్ వాల్యూస్ నల్ వాల్యూ ఒకటి అలో చేసిద్ది, బట్ హ్యాష్ టేబుల్ లో అది అలో చేయదు. ఫస్ట్ థ్రెడ్ సేఫా? ఇది హ్యాష్ మ్యాప్ ఫస్ట్ది. హ్యాష్ టేబుల్ మెథడ్స్ అన్ని సేమ్ గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఏంటి? థ్రెడ్ సేఫ్. ఈజ్ ఇట్ థ్రెడ్ సేఫ్? No. నో థ్రెడ్ సేఫ్. ఇది థ్రెడ్ సేఫ్. మరి ఇదేంటి? రెండో పాయింట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రెండో పాయింట్? నల్ వాల్యూస్ ని అలో చేసి ఇనిషియల్ గా నల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉండిద్ది. ఇట్ విల్ అలో నల్ వాల్యూస్. ఇది టేబుల్ అలో చేయదు. నాట్ అలౌ. మరి మూడో డిఫరెన్స్ ఏంటి? పర్ఫార్మెన్స్ Performance issue. ఏది బెటర్? హ్యాష్ మ్యాప్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్. హ్యాష్ మ్యాప్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇది నాట్ బెటర్. సో ఇది బెటర్ అన్నమాట, పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చూస్తే ఇది బెటర్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎప్పుడు దేనికి వెళ్ళాలి, ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకుంటారు? వెదర్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ హ్యాష్ టేబుల్ ఆర్ హ్యాష్ మ్యాప్? హౌ డు యూ డిసైడ్? ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్,
అంటే ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్లాంటి టార్గెట్ చేసినప్పుడు, అంటే మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఒక అప్లికేషన్ ఒక థ్రెడ్ మీద రన్ అవుతా ఉండిద్ది, రైట్? నువ్వు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నావు అంటే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ వన్ థ్రెడ్. సో యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ అట్లానే మల్టీ థ్రెడ్స్ యూ కెన్ స్టార్ట్ అనమాట. మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్, వన్ ఫ్రమ్ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్. సో మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ థ్రెడ్ ఆ థ్రెడ్ రెండు కూడా నువ్వు హ్యాష్ టేబుల్ వాడుకున్నావు అనుకో, ఆ డేటా ఆ థ్రెడ్ వాడుకోవడానికి ట్రై చేస్తే రెండో థ్రెడ్ ఇక్కడ సేఫ్టీ ఉండదు. దేని డేటా దేనికి వెళ్ళిద్దో గ్యారెంటీ ఉండదు. సో అందువలన హ్యాష్ టేబుల్ అనుకో, ఇట్ విల్ క్లియర్. ఓకే, థ్రెడ్ 1 ఈ డేటా, థ్రెడ్ 2కి క్లియర్ గా థ్రెడ్ సేఫ్టీ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ అలౌ చేయదు. ఇక్కడ హ్యాష్ టేబుల్ డజంట్ అలౌ ద నల్ వాల్యూస్, ఇది అలౌ చేసిద్ది. ఓకే, పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ హ్యాష్ మ్యాప్ ఈస్ గుడ్ వన్ బికాస్ ఈ థ్రెడ్ సేఫ్టీ ఇదంతా గోల్ లేదు కాబట్టి, ఆ టాస్క్ చేయట్లేదు కాబట్టి, పెర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు కాబట్టి పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ హ్యాష్ మ్యాప్ ఈస్ గుడ్ వన్ కంపేర్ టు హ్యాష్ టేబుల్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ టార్గెటింగ్ ఫర్ మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్, go for hash table. No normal programming, go for hash map. Clear? సో రేపటి నుంచి మనం సెలీనియం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంతా ఇవాళ మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయాలి కరెక్ట్గా.